moment I understood the weakness of my flesh, it disgusted me. I craved the strength and certainty of steel. I aspired to the purity of the blessed machine. Your kind cling to your flesh, as if it will not decay and fail you. One day the crude biomass that you call the temple will wither, and you will beg my kind to save you. But I am already saved. For the machine is immortal. Even in death, I serve the Omnisire. Ну что ж, мы продолжаем изучить английский методом Comprehensive Input. Очень хорошая игра в этом плане. Elder Scrolls, что в ней содержится очень большое количество диалогов с разными голосами, с разными интонациями. Ну, правда, есть такие нюансы, что, допустим, один и тот же актер озвучивает сразу несколько персонажей, причем разной направленности. Как голос Шагарата. Так, сегодня я хочу заняться вербовкой сторонников. Сначала наш путь лежит в черный лес. Чувак ждет, когда его укусит. Come and take us! Так, значит, мы в локацию, которая называется... Черный лес. А, вот сюда. Как обычно, сначала в первую очередь заберем Мири. В любой непонятной ситуации забери Мири. Начинаем вербовать наших сторонников. Нашу бригаду. Всадников апокалипсиса. Первый у нас уже есть, видите, всадник. Ну, вот Ведьмака. My orders are to observe the ruin, not help you mount a suicidal rescue mission. Then you can observe me kicking every fetching cultist's ass standing between me and my little brother. Мири, не надо делать самоубийство. Ты нужна мне. Твоя жизнь нужна мне. Ты клянешься вечной верности Богу Императору. Who are you? Another of these useless lay-in layabouts? Oh, no, you're an adventurer like me. Don't tell me. Zigira roped you into this mess too.
Ты кто? Еще один никчемный бездельник из Леовина? Нет, ты искатель приключений, как и я. Только не говори мне, что Зигира тебя втянул в эту историю. Нет, а что случилось? My little brother and I answered a job posting seeking adventurers to help explore a newly discovered ruin, only once the expedition got underway and we were all split up, our employers turned on us. I barely got away. Здесь недавно обнаружили новые руины. Туда собрали экспедицию. Вот мы с младшим братом нанялись помощниками. А когда пришли в руины, разделились, наниматели на нас набросились. Я еле ноги унесла. И что теперь собираешься делать? Free my little brother and the others before something terrible befalls them? I don't know if I can do this on my own, but I have to try. Can I count on your help? Or were all the questions just morbid curiosity? I can pay if I have to. Мне назвать брата и остальных, пока не поздно. Не знаю, справлюсь ли я, но попытаться придется. Ты же мне поможешь? Или так, из праздного любопытства интересуешься? Если надо, я заплачу. Я помогу тебе их спасти. There were 5, in addition to me, who got duped into this. My brother, Liam, Eolaf, a Nord warrior, Ardia, a high elf researcher, Dijos, an Argonian scout, and Garlor, a wood elf adventurer. Other than my brother, I don't know a lot about them. В ловушку угодило 5. Мой брат Лиам, воин Норд Залав, высокая эльфийка Ардия, исследовательница-разведчица Аргонианка Диджос и лесной эльф Гаор, искатель приключений. Никого, кроме брата, я почти не знаю. А что тебе известно о тех, кто пытается взять тебя в плен? Not much. Zagira, the woman who hired us, was charming. I didn't buy a story that her expedition was for study, but she paid half our fee up front. I figured they were just treasure hunters looking for plunder. We had no idea they were a cult. Да, почти ничего. Зигера была милой. Это она наняла, якобы для научной экспедиции. Я быстро догадалась, что наукой там и не пахнет. Но она сразу выплатила аванс аж половину. Я решила, что они просто будут грабить руины. Мы не знали, что за культ. Когда ты все поняла? About the time they said, don't kill her, we need her for the ritual. And while they were trying to subdue me. Probably saved my life, though. I fought twice as hard knowing they were taking it easy on me. No one else escaped, that I know of. Когда они пытались повалить меня на землю, а другие кричали, что для ритуала я нужна живой. Думаю, это спасло мне жизнь. Я знала, что со мной будет обращаться осторожно. Потому дралась 2 раза с яростней. Насколько я знаю, больше никто не сбежал. Начнем по твоему сигналу. We didn't get far with our expedition before things went sour, but the ruin was in pretty bad shape. You'll need a grapple bow to get anywhere quickly. Fortunately, I have a spare. They're simple enough to use, if you've never tried one. Мы не успели толком ничего осмотреть, но уже когда у входа стало ясно, что руины в плачевном состоянии. Тебе понадобится запасной арбалет. Честно, у меня есть запасной. Если таким не пользовался, не бойся, тут ничего сложного. Мне раньше не доводилось пользоваться запасным арбалетом. Just line up your sights with a suitable anchor point, release the bolt, and get ready to fly. Don't worry, they're pretty much designed to do all the work. The worst you'll have to worry about is underestimating the pull and spraining your neck. Просто как следует прицепиться. Выпусти стрелу и любуйся ее полетом. Не беспокойся. Арбалет для того придуман, чтобы совсем справляться. Сам. Худшее, что может случиться, слишком тугой спуск и растяжение шеи. У меня есть еще вопросы. Alright, but remember, you already agreed to help me. It'd be rude to back out now. But seriously, I need your help. Please don't change your mind. Ладно, не забывай, что ты уже согласился помочь. Невежливо будет взять свое слово назад. Серьезно, мне нужна твоя помощь. Прошу, не отказывайся от своего решения. Расскажи мне об этих развалинах. It's Daedric, in origin. Our employer claimed it was recently uncovered, but I have a hard time believing no one noticed until now. And despite its condition, it doesn't seem that old. Barely any overgrowth at all. None of it makes any sense. По происхождению они дейдрические. Наш работодатель говорил, что их обнаружил недавно. Но мне не верится, что вряд ли их никто не замечал. Несмотря на свое состояние, они не кажутся такими уж старыми. Почти не заросли зеленью, ничего не сходится. Хочешь сказать, что это новое сооружение? 100 years old at most. I couldn't tell you who built it, or how it came to be demolished, though. I didn't get much time to study it before those fetching cultists tried to throw a sack over my head and drag me off. Ему больше 100 лет, не знаю, кто его построил, почему его разрушили. У меня не было времени изучить подробнее. Эти мерзавцы-культисты почти сразу пытались надеть мне на голову мешок и утащить куда-то вглубь. Ладно, я бы не стал надевать.
знаю я вас, темных эльфиек. Слишком уж вы темные. We need to reach the base camp, but be careful. I saw a lot more cultists during my escape than the ones who led me here. О, люди. Может просто наличие пройти тут. Not our sky. It wasn't like this before. We should hurry. The bridge is out, but that support looks sturdy enough for the grapple bow. The base camp should be... Iolaf! What are those fetchers doing to him? That's Iolaf. One of the other adventurers Zagira duped with this setup. They've got him strung up like a new life pony guar. Survey stones my ashy arse. That's a sacrifice if I've ever seen one. We've got to do something. Это Залав, один из тех, кого дурачила Зигира. Подвесили они, как понимаете, на празднике новой жизни. Обзорный камень, как же? Это самое настоящее жертвоприношение. Мы должны с вами сделать. Обзорный камень? Zagira had us escorting her scholars around the area to place those so-called survey stones. Supposedly, they would get the layout of this place in an instant. Bunch of guardung, clearly. It's sucking the life out of him. Зигира велела нам сопровождать ученых, пока они размещают обзорные камни. Якобы это поможет мгновенно получить карту местности. Очевидно, это бред. Эта штука высасывает из него жизненные силы. Мы можем его уничтожить? I damn well plan to try. It'll be dangerous, though. For Iolaf, most of all. That ritual is already feeding off of him somehow. The sudden shock of destroying the stone might kill him. We could try weakening the ritual before ending it entirely. Попытаться точно стоит, но это уже опасно. В первую очередь для Залафа. Ритуал уже каким-то образом питается его жизненными силами. Внезапный шок от уничтожения камня способен его убить. Мы могли бы попробовать ослабить ритуал, прежде чем окончательно оставить его. Как это сделать? That array by Iolaf seems to be the heart of the ritual, but the magic is being drawn to another focal point nearby. Destroying that might lighten the load on Iolaf, and the backlash of ending the ritual by force. It's the best chance of saving him. Конструкция возле Залафа выглядит как средоточие ритуала, но магия направлена в другую фокусную точку. Уничтожив ее, мы можем снизить нагрузку на Залафа и смягчить последствия насильственного совершения ритуала. Так будет больше шансов спасти его. Понятно, идем. We need to stop that ritual. The sooner the better, but Iolaf's chances of surviving go up exponentially if we try picking it apart carefully, instead of smashing the central array right at the start. The grapple bow should help us search around. Нужно как можно скорее остановить ритуал, но скоро мы попробуем сделать его аккуратно, вместо того, чтобы все крушить, у Залафа будет гораздо больше шансов выжить. Нужно обыскать это место, думаю, пригодится цепной арбалет. Откуда ты все это знаешь? I don't know it. I'm making an educated guess. Daedrology is my main field of study, though I tend to avoid getting caught up in their worship and rituals. Mostly, I'm fascinated why anyone would join these fetching cults in the first place. Я не знаю, просто предположение. Мой профиль — дейдрология. Хотя обычно я стараюсь не связываться с их культами и ритуалами. Если честно, меня поражает, что эти культы как вступают добровольно. Зачем жить дайдры, если тебе они интересны? I took an interest in the anticipations of the tribunal and my ancestors' worship of them before the three rose to godhood. Dark elves aren't the only ones who revere Daedra alongside divines, but now's not the time for a philosophical discussion. Я заинтересовалась предтечами трибунала и теми, что все мои предки почитали их до сих пор. Трое стали божествами. Темные эльфы не единственные, кто почитает Daedra наравне с богами. Но сейчас не время для теологической дискуссии. Тут вопрос. Какие лучше изучать эти трейты? Если ты ПВП,
сверху вниз. Если ПВЕ, снизу вверх. That did it! The ritual's weakened! Zakira! Так, пишет, долго изучает. 2 месяца не так долго. Viola! Follow me, quickly! You don't have to tell me twice. Следующий крестик. Так, Залап, здравствуйте. Thanks mightily for getting me out of there. I don't know how much longer I could have lasted. Как же я благодарен, что вытащил меня отсюда. Не знаю, сколько бы я еще выдержал. А, что они пытались с тобой сделать? Trying to pitch me into Orky's gnarled teeth. Or Dagon's, rather. Felt like all the air was sucked out of my lungs. Would have killed me if you hadn't come along. Was it always this hot in here? Пытались забросить меня на воспаленную пасть Архея, или скорее Дагона. Казалось, будто из моих легких вышел весь воздух. Если бы не ты, они меня убили. Здесь всегда так жарко. Ты знаешь, почему они хотели принести тебя в жертву? I'm just hired muscle. I don't meddle with magic. They were talking, though, about positioning the other stones. They sent each of us as an escort, split us up. If they got the better of me, I'm sure the others are in just as much trouble now. Я простой наемник, магические дела не лезу. Но они обсуждали, как расположить другие камни. Нас разделили. Кажется, отправили в отдельные группы. Если меня так замолчали, то остальным должно быть не сладко. С тобой все в порядке? Haven't felt this bad since I nearly drowned in the sea of ghosts. But I can feel my strength coming back. I think I'll be good enough to move once I've caught my breath. I'll be fine. Help the others while there's still time. Так паршиво мне не было с тех пор, как чуть не тонул в море призраков. Но сила ко мне вроде возвращается. Но сейчас я переведу дух и смогу идти. Я справлюсь. Помоги другим, пока есть время. Так, тут кто-то спрашивает. 6 часа. И потом удвоение до 2 месяцев. Так. Значит, что-то у меня... Я выключил плиту или не выключил? Надо проверить. Что-то я сегодня готовил. Не фастфуд. Что-то пахнет кипятком. Вот эти. Вот это Феликс ко мне пришел. Феликс. Главный кот-император. Главный кот-император пришел. Главный кот-император пришел. Сейчас я прочекаю, что там с плитой. Так, я прочекал кота, все нормально с ним. И с плитой тоже. Так, что у нас тут? Мири Элендис. It worked! Sorry if that sounds too much like surprise, but I couldn't be sure if that would be enough to save Olaf's life until we tried it.
If the cult is doing this to the others, we should be able to free them too, if we're careful. Сработало. Наверное, мне не следует так удивляться, но я была уверена, что хватит ли этого, чтобы спасти Залафа. Если культисты планируют сделать с остальными то же самое, мы сможем их спасти. Только действовать осторожно. Ты знаешь, что они сделали с Залафом? It was definitely a Daedric ritual, but not your typical sacrifice. Offerings to the princes are usually quick and brutal. This was much more purposeful. I don't know what they were trying to accomplish, but they were using Yolof's soul to power it. Это определенно был дейдрический ритуал. Необычное жертвоприношение. Жертву князьям, как правило, приносят быстро и безжалостно. У этой же церемонии была важная цель. Не знаю какая, но они черпали силу из души Залафа. Ты знаешь, куда забрали остальных? The Swits didn't tell us much of their plans before stabbing us in the back, but I've got a rough idea where they were taking the other stones. If we head out the other side of these corridors, we should be on the right path. Эти мерзавцы не делились нашими планами, прежде чем пырнуть ножом. Но приблизительно не представляю, куда они отнесли другие камни. Если мы выйдем в другую сторону коридоров, мы должны отказаться на верном пути. Да пойдем дальше. Хорошо, пойдем дальше. Hold on. I recognize that journal. It belonged to Ardia. Well, I'll be. Ardia actually made a break for it. She's the last one I'd have expected to escape. 2 left feet, that one. Much as I'd like to believe she made it out, somehow I doubt it. Чтоб меня Ардия все пыталась бежать, вот тут от этого не ожидала. Ведь какая-то такая неуклюжая, как бы не хотелось верить, ей удалось выбраться. В этом сильно сомневаюсь. Думаешь, ее поймали? Honestly, I'm impressed she made it this far, but my gut tells me she's still here. I think we should keep looking for the rest of those sacrificial stones. Whoever's still bound up in the cult's rituals is in the greatest danger. Если честно, я удивлена, что она забралась так далеко, но сердцем чую, она еще здесь. Думаю, нужно отыскать остальные камни. Любой, кто стал жертвой подобного ритуала, находится в страшной опасности. Понятно. It's getting to the point that I hardly recognize this place. It's like the sky is on fire and everything's scorched. Did the cult come here just to destroy this place? That hardly makes any sense, but Daedra worship too often doesn't. Я с трудом знаю это место. Небо словно пылает, а вокруг выжженная земля. Неужели культисты пришли сюда, чтобы уничтожить это место? Не вижу в этом смысла. Впрочем, мы ведь говорим о Дейдр-покойниках. Может быть, смысл вовсе не разрушение? It's possible this is all just a side effect of the ritual, not its intent. Who knows? Maybe their magic isn't just feeding on the souls of those they've captured, but everything here. All the more reason to stop them quickly. Возможно, это лишь побочный эффект ритуала, а не его цель. Кто знает, может быть, магия питается не только душами тех, кого они поймали, но и забирает энергию из окружающей среды. Если так, то мы должны остановить их как можно скорее. Lava? And look, those trees! The shifting is more drastic here. So be it. Looks like they caught Arda after all. We need to free her. You came back, Mary. I look forward to reuniting you with your brother.
поговорить. We need to free Ardia from that ritual before it drains her soul completely, even if it kills her. Still, we should look for focal crystals nearby that are drawing power from her. Destroying them is the only way to save her life and her soul. Мы должны влезть ритуал прежде, чем высадить душу Ардии. Даже если убьет ее, нужно пытаться найти фокусные кристаллы, которые тянут из нее силы. Если разрушить их, мы спасем не только ее душу, но и жизнь. Что ты имеешь в виду, когда даже если убьет ее? I mean, stopping the ritual prematurely might kill her, but there are fates worse than death. If her soul is drained entirely from her body, it won't be left to the mercy of the divines. It'll probably wind up in the clutches of oblivion. Я имею в виду, что полная остановка ритуала может ее убить, но есть вещи похуже смерти. Если душу полностью вытянуть из тела, боги ей не помогут. Вероятно, она окажется в когтях Обливиона. Понятно, понятно. Здрасте. Как же докорует, так, хоть докомочный. I think that's all of them. Now, the array. Похоже, все докает высший класс. Видите, тут горит кругом, а ты как нормально. Видите, как он раздается вручную. Он нагибает мобов. Come on, Arya. Watch your step. I'm just a little unsteady. Ладно, ладно, дальше бежим. Так. Так, Арди. Normally, I love new experiences. It's why I got into exploring. Not that one. Never, ever again. Я стал исследователем, поскольку люблю яркие впечатления, но не такие, чтобы еще хоть раз. Мы нашли твой дневник. Oh, I thought I'd never see that again. Thank you. I have a great deal to add to it now. I think it's good to record all you can, good and bad. It forces you to think about what you've seen and done. Makes you more mindful of how events shape you. Ой, я уж испугалась, что больше него не увижу. Спасибо тебе. Теперь мне будет что в него записать. Я считаю, что нужно записывать все. И хорошее, и плохое. Так что начинаешь думать о том, что я пережила и сделала. Понимаешь, как влияет на тебя разные события. Тебе удалось узнать что-нибудь полезное для нас? Zigira was yelling at her followers about jeopardizing the foothold when I was trying to escape. I don't quite get what she meant, but I think they're turning this place into their stronghold. And I saw Zigira when they caught me, the real Zigira. Когда я пыталась сбежать, Зигира как раз кричал на своих приспешников, что они, мол, подвергли опасности базу. Уж не знаю, что именно она имела в виду, но мне показалось, что они хотят превратить это место в свою крепость. А я еще видела Зигиру, когда они поймали настоящую Зигиру. Что значит настоящую Зигиру? Among her followers, she dropped the mask she'd been wearing. She's a Daedra. These cultists are the usual misguided fools dabbling with things they don't really understand. They're true believers. I'll never forget how they howled for her adulation. Они сбросили маску в окружении послушников. Они Даэдра. Эти культисты просто глупцы, которые сами не понимают, с чем связались. Они искренне верят. Никогда не забуду, как они льстиво перед ней скулили. Здравствуй, Мири. It looks like Ardia will be all right. Hopefully she can make a successful escape this time. Думаю, с Адрией все хорошо. Надеюсь, на этот раз ей удастся выбраться невредимой. Как думаешь, сколько тут надо еще проводить таких ритуалов? I can't be certain, but Dijo, Scarlor, and my little brother Liam are still missing. We have to assume they've been captured and bound like the other two. We need to stop these rituals, and not just for their sakes. Сложно сказать, но не для Джос. Гаор и мой младший брат Лиам до сих пор не найдены. Скорее всего, их взяли в плен и сказали, как других двоих. Нужно оставить ритуалы, не только ради пленников. О чем это ты? I have a theory about the purpose of these rituals. The changes to the land, the sky, the blasted heat. I think this place is being overtaken by another plane. If I had to guess, I'd say it's becoming the Deadlands. У меня есть предпочтение о цели этих ритуалов. Земля и небо меняются. Стоит проклятая жара. Думаю, что мир потихоньку захватывает другое измерение. Я сказал, что он превращается в мертвые земли. Как это возможно? I think this ruin isn't actually part of Nern. More like a piece of our world bottled up, and the cult is trying to fill the bottle from another source. Мне кажется, что руины не из Нирна. Больше похоже, будто культисты запечатали кусок нашего мира и пытаются заполучить получившийся сосуд из другого источника. Еще одна причина прервать ритуалы.
Ого, здрасте. That's got it. Is that Garlor over here? Garlor? Oh, fetching Vic. Глаза Галару ничего не выражают, а он не обращает внимания ни на что. Вот примерно так же я после работы себя чувствую. Все нормально в He's мире. gone. Soul shriven. I've read accounts of this happening, but I've never seen it myself. This ravaged body is all that's left of Galor. His soul gone somewhere А far клиент мне еще worse. говорит, что теперь еще пьяный. This is what will happen to the others. To my little brother. Ему конец. Он лишился души. Я читал о таком. Впервые вижу своими глазами. Это истерженная оболочка, все, что осталось от Галора. Его душа отправилась куда-то в более жуткое место. То же случится с остальными, с моим младшим братом. Но это только если мы не справимся. Right. You're right. This isn't the time to lose it. There's still hope for the others. Galor couldn't have wandered far like this. There must be another ritual site nearby. Let's go. Верно, ты прав. Не время отчаиваться. Для остальных есть еще надежда. Галор не мог уйти далеко в его состоянии. Где-то рядом должен быть еще один ритуальный круг. Пошли. Вот, еще одна миссия пробежала. Come on. The one... This focal point is finished, but it wasn't the only one by the look of it. Waste away. Че, мне не хочешь просто поговорить? Stop feeding on their soul. Let's do the same to the rest. You're free! Come on! Came back for me? Thanks to you, there will be something left for the Hist when my time finally comes. But I did not expect the Dark Elf to stick her neck out for me. Благодаря вам все еще остается что-то для Хиста, когда придет мое время. Хотя, признаться, я не ожидал, что эльфийка станет рисковать ради меня жизнью. Почему? Dark elves have not been kind to my egg kin, and I have not been kind to theirs in turn. I see I judged her too harshly. I should apologize to her and her brother, if he still lives. Моим сородичам покладки пришлось немало натерпеться от темных эльфов, поэтому я к ним предвзята. Но я судил ее слишком строго. Нужно извиниться перед ней и братом, если он еще жив. Зигира сама взяла его в плен. Ты не знаешь, где она его держит? To the heart of the vault, she said. Further down this path. Where it leads, I cannot say. I don't even recognize this place anymore. I only know it dries my scales worse than Ebonheart. Она сказала, что в самом сердце хранилище, что дальше по этой тропе. Не знаю, куда она ведет, но вообще больше не узнаю этого места. Знаю только, что здесь чешуя сохнет сильнее, чем в Эбонхарте. Дмитрий Ленец. We managed to save her. I don't know if that'll improve her opinion of me. Well, my kind. But I'm glad. I wouldn't wish what happened to poor Galor on anyone. Нам удалось ее спасти. Не знаю, изменит ли она свое мнение обо мне, таких как я, но я рада, чтобы у нас получилось. Врагу не пожелаешь того, что случилось с беднягой Гаором. Мы обнаружили всех, кроме твоего брата. Liam.
Hang in there, little brother. We'll find you. We seem to be getting close to the heart of the cult's plot. Other than the ruins, the terrain here is unrecognizable from where we came from. I'd wager that's where we'll find him. And Sagira. Лиам, держись, братишка, мы тебя разыщем. Мы уже близко к самому сердцу логова культистов, не считая развалин. Это место неотличимо от той, куда мы пришли. Держу пари, мы все его найдем. И Загиру. С ней тоже хочешь разобраться? No, I don't care about that hooded viper. I just want my little brother back. But if she stands in our way, I'll gladly kick her fetching ass back to oblivion. Come on, Liam needs me. Нет, это я, гадюку, мне плевать. Я просто хочу вызвать моего младшего брата, если она встанет поперек дороги. Но я сразу загоню в Бливен пинком под зад. Идем, Лиам ждет. Back, and maybe I won't fetch and kill you. Allow me to reward you for hampering our progress. You may listen to your brother's muffled screams, unmolested, as you stand helpless before this gateway. Damn it! She sealed the gate! We need to remove that barrier! That switch might have something to do with it. That switch locked us out! We aren't getting that gate open by force, but I bet that mechanism plays some part in getting it open. Эта свет его заперла, силой врата не открыть. Но я могу поспорить, этот механизм как-то связан. Что будем делать? I think that mechanism must be connected to the gate, but that can't be the only thing stopping us, or Sagira wouldn't be so confident. We should look around. There might be more of these Daedric objects involved in the barrier. Я думаю, что механизм связан с воротами, но вряд ли это единственное препятствие на нашем пути. Значит, Гира не была бы так самоуверенна. Нужно хорошенько осмотреться. Может быть, програда включает в себя и другие дейдические штучки. Гира. I think that did it! The gate's unsealed! Let's find Liam. The barrier is down. Sagira, if you think a little lava is going to stop me, you've got another thing coming. Sagira, if you think a little lava is going to stop me, you've got another thing coming. This is it! We're going to save Liam and stop Sagira's plot here and now. Let's find the ritual's focal points and weaken it so we can set him free. Да, мы спасем Лиама и остановим Загиру здесь и сейчас. Давай найдем фокусные точки ритуала, ослабим их, чтобы спасти Лиама. Думаешь, у нас есть на это время? I don't know. He's my little brother. I have to try. If it comes to it. End the ritual prematurely. I'd rather send Liam into the arms of Mother Morrowind than let Oblivion have him. Just try. Please. Не знаю, он мой младший брат. Я должна попробовать, если придется. То закончу ритуал посрочно. Пусть лучше Лиам отправится в обитель матери Моровинда, чем ждет в Обливионе. Давай попробуем, прошу. Я сделаю, что смогу. Загира. Загира. One down. Did you see any others? Все. Сюда пришла это. Ой, он убивает Бастиона. О, обуз. Бастион танкует. Обузим. Хватит Бастиона душить. Иди сюда. Хватит душить Бастиона. Да, красава. This realm will be ours! Underestimating you was their last mistake.
Опять котик хочет ко мне, да? Ну, коленки хочет, кот император. Давай запрыгивай, кот император. Давай, разрешаю прыгнуть, да. Молодец, запрыгнул. Опять это There's миссия. no time to waste. Destroy the phone. Hey, Beck, I'll get Mary, you out of here. I thought I'd never see you again. И убежать надо. You can inform your worthless legates that we stopped the cultists. No thanks to you. Just be grateful your little dispute didn't land you afoul of the law. Cease your meddlesome trespassing while you're ahead and get a real job. We did it! My little brother is safe and that backstabbing viper Zagira's plans are in shambles. Oh, I almost wish I could see what Dagon does to her for her failure. But my imagination's probably better than his anyway. Получилось, мой брат в безопасности. И Зигера, эта подлая гадюка, так ничего не добилась. Мне почти жаль, но я увижу, как Дагон накажет из-за провала. Едва ли его воображение превзойдет мое. Что дальше? We leave this useless swit to his report and count to Zora's lucky stars. My little brother is alive and well, thanks to you. That's more than I could ask. We owe you. If you ever need anything, and I mean anything, you can count on me. Этот безмозглый вид пускает в себе отчет и пишет, говорит Азуру. Мой братишка жив и здоров. Все благодаря тебе. Я даже надеяться на это боялась. Мы перед тобой в долгу. Если что-нибудь понадобится, что угодно, может меня рассчитывать. I should get word that we're safe to our parents as soon as possible. I hope to see you again soon. And Liam, straight to Leywin, you hear? I just want a moment to catch my breath and thank your friend here, Mother. Так, дальше нам нужно идти в Апокриф. My orders are to observe the ruin. Апокриф нужно. Он опять там ругается. Ух, что временная петля. Так, наша следующая цель это Апокриф. Сюда вот сюда. Так, забираем Редгарда. Апокриф. Типичная вартопильская локация, я бы сказал, не значит зловещего. Самая типичная вартопильская локация. Варденфелл, Скайрим, это все одна и та же карта. Так, качем. Какие зеленые интересные. Шоссе какое-то. Тоже интересно. Ну что, Бастик, как тебе нравится здесь? Вот покажи. Зигера. Чуть какой-то гибрид Варденфелла и этого. Как называется эта карта? Платная гавань. О, камень бесконечный. Камень бесконечный. Еще на меня напали, что ли? For glory! Горе. Там, как говорится в пакте, слава и честь. Honor and face. Слава и честь.
прикольные ракушки. Прям напоминает это... Там локация в Айоне с грязевыми крабами, где там Пакс бегает, рангает, бегает. Так. Пройти можно как-нибудь срезать? Еще один камень бесконечности по пути можно добавить. Хорошо, моб нет. Хоть в новую локацию. Чё, Пак Стронг. Бежали дальше. Yes! Boots for the pact. Faith and glory. О, мех для воды из апокрифа. Слезы Вархана. 3 штуки. Слеза из апокрифа. Так, все, дошли. Короче, квест какой-то нашелся. Fate needs you, Proxy. Не хочу. Не хочу. Может потом. Позже. Так, где Редгардец? Редгардец здесь должен быть. Чё, будешь не нападать? Где ты, Редгардец? Так, он должен быть здесь. А вот нашел его. Все. Какой нежный организм, какой сакосный. Это, смотрите, какой мужчина сакосный, загорелый такой. У Бастиона появился конкурент. Я даже теперь не знаю, что лучше, ДК или Арканист. Это интересно. Ну ладно, поговорим. Greetings! You have a sharp look to you, traveler. My name is Azander. I'm an Arcanist, and I'm hoping we can help each other out. I've decades of esoteric knowledge, a bit of coin, and a convivial attitude. What do you say? Привет тебе, путник. Похоже, ты опытный воин. Меня зовут Азандар. Я мастер рун. И я надеюсь, мы сможем помочь друг другу. Со своей стороны могу предположить обширные эзотерические познания, немного монет и дружеское отношение. Что скажешь? Посмотрим, какая помощь тебе потребуется. I'd like your help tracking down a former associate of mine. I was attempting to create a relic of great power, and now find my fate frayed, for lack of a better term. I call this relic the Fate Weaver Key. Я хотел бы, чтобы ты помог мне найти мою бывшую напарницу. Я пытался создать могущественную реликвию и обнаружил, что моя судьба, как бы сказать, исказилась. Я назвал эту реликвию ключом судеб. Чем может помочь твоя бывшая напарница? Martina was a brilliant collaborator, and may be able to identify where I went wrong. To find her, we'll need to find a tome, summon a Daedra, and brave the terrors of Apocrypha. What do you say? Мартина была Join me замечательной in an ученой. exploration into the unknown? Возможно, она сможет определить, что сделал я не так, чтобы найти ее. Нам нужно будет искать одну книгу, призвать Даэдра и встретиться лицом к лицу с ужасными апокрифа. Что скажешь? Готов отправиться на встречу неизведанную? Хорошо, Зандар, я помогу тебе искать твою напарницу и исправить ключ. I'm looking forward to our collaboration. As I said, we'll need a book on Daedra summoning to get us on the right track. Let's convene in the center of Cypher's Midden. Я Is думаю, there рад anything продолжить I наше can clarify сотрудничество. for you before we begin?
Как я уже говорил, чтобы продвинуться дальше, нам нужна книга, посвященная призыву Даэдра. Предлагаю встретиться в центру обители тайнописцев. Может быть, есть ко мне вопросы? Конечно, скажи подробнее, что ты делаешь? That mystic phenomenon I was struggling with, I'm calling them frayed fates. They're echoes from a choice I once made. Ты этих загадочных явлений, My которыми work борюсь... to create the Fate Weaver key has snarled them up. So untidy. If I'm ever to perfect the key, I'll need to unfray my fate. Я называю их искаженными судьбами. Это отголоски выбора, которые я когда-то сделал. Из-за моей работы над ключом судеб в них теперь стоит совершенный хаос, полный неразбериха. Чтобы довести ключ до совершенства, мне придется привести свою судьбу в порядок. Значит, нам нужно привести твою судьбу в порядок. Как это начать? A good question. I need to reset. Return to the roots of my research to unravel this issue. That's why I'm hoping to find my old colleague. Their name was Martina Abor, a talented researcher, though we've since parted ways. Мне начать все с чистого листа, вернуться к истокам своего исследования и распутать этот вопрос. Потому что я хочу отыскать свою бывшую коллегу, ее зовут Мартина Абора. Она талантливая исследовательница. Однако наши пути разошлись. Ты хочешь найти Мартину, начнем с поисков книги. My hope is that a Daedric consultant, a watcher named Tim, will know where they are. The book will lead us to Tim, you see. Thankfully, the ciphers of the Eye have given me access to their stacks. Ha! Я надеюсь, что как специалист, который работал с Мартин, знает, где ее искать. А книга, как ты понимаешь, ведет к этому специалисту. К счастью, тайнописцы Ока разрешили не пользоваться их книгохранилищем. Ха! Ну что ты хочешь делать с этим ключом судеб? It's not my fault. I mean, I was attempting to peer beyond the veil of reality, much as Hermaeus Mora does, to gaze upon other fate lines. It would have been brilliant. I should have spent more time developing my infralux notation. Я не виноват, я хочу сказать, я пытался глянуть за завесу нашей реальности, как делает это Hermaeus Mora, хотя бы одним глазком увидеть другие линии судьбы. Это было великолепно, надо было подольше поработать над инфрасветной записью. Что ты надеялся узнать? Just think, what could you learn by looking beyond your own life, at the paths unwalked? What kernels of truth could you hold with such a tool? I hope to gain knowledge about myself, about the universe, why, about the very nature of mortality. А ты представь, что можешь узнать, выглянув за пределы своей жизни, увидев нехоженные тропы. Какие зерна истины можно было бы извлечь с помощью такого инструмента? Я надеялся обрести знания о себе, вселенной, причинах, о самой природе смертности. Как появляются эти искаженные судьбы? Твою судьбу можно создать, решая, что съесть на завтрак? A simplistic example. Not all choices are equal. But if the choice to have oatmeal instead of eggs changed the course of your life, think of them like divergence points, and everything you could learn seeing the might-have-beens play out. Это слишком примитивный пример, но все решения равноценны. Но если решение съесть овсянку вместо яиц изменило ход твоей жизни, считай, что это точка зрения отхождения. Представь, чтобы ты мог бы узнать, чтобы ты увидел, к чему эти нереализованные возможности. Чем ты занимаешься, Азандар? An excellent question. I'm a scholar of esoterica, eldritch secrets, and things mortals were not meant to know. I'm an arcanist of the highest order, proud to say, wresting the power of Apocrypha into my quill-gnarled hands, as you do. Отличный вопрос. Я ученый, изучаю эзотерику, зловещие тайны, то, чего смертным знать не дано. Я мастер рун наивысшего порядка и горжусь этим. В моих изученных пером руках вся сила Апокрифа, как и у тебя. Скажи, каково это быть мастером рун? Arcanist is a broad brush, to be sure, but we're all devotees to abstruse arcanum, individual proclivities aside. From mad hermits raving about tentacles to precision rune crafters. I consider myself a scholar, first and foremost. Это понятие, безусловно, очень широко, но каковы бы ни были наши личные наклонности, все мы служители тайной магии. От безумных отшельников, несущих бред, до прощупальца, до методичных лечиков рун. Лично я в первую очередь считаю себя ученым. Хорошо, пойдем. The stacks aren't far at all. I'll see you there. Так. Спутник. Ключ судеб. Поехали. Yeah.
search for knowledge begins. Ha! I have no idea where in Orbis to look for my old colleague Martina, but I know she was working with a Daedric consultant, a creature named Tim. If we can summon Tim, we can find Martina. Не представляю, в каком уголке Аурбиса искать Мартину, но я не знаю, что моя бывшая коллега сейчас спрашивала меня совет у Дайдера по имени Тем. Если мы сумеем вызвать Тема, то сможем найти Мартину. А ты пришел сюда за книгой, которая помогает призвать этого Тема. Indubitably, I knew I was right about you. Now, an esteemed elder within the ciphers once summoned forth this Daedra. If we can find the notes from this elder, you and I can summon Tim and engage in parley. Несомненно, я знал, что не ошибся в тебе. Так вот, достопочтенная старейшина тайнописцев однажды мне призвала этого Даэдра. Если нам удастся найти заметки этой старейшины, мы с тобой тоже сможем призвать Тема и вступить с ним в переговоры. Как найти эту книгу? И их здесь так много. Well, you've never been to the Library of Dusk, I take it. Or the forbidden section of Gwillem University. Dedicated scholars must develop their own search magics. I'll begin the incantation. Just be ready for anything. Apocrypha is full of surprises. Сразу видно, ты никогда не был в сумеречной библиотеке или в запретной секции Гильмского университета. У каждого порядочного ученого должна быть собственная поисковая магия. Я начну творить заклинания, а ты будешь ко всему готов. Апокриф полный сюрпризов. Понятно. Incantus eruditum. Abyssal sea, hear my call. Find the secrets beneath this scroll. The rune form is complete. Follow where it leads. Aha! The book we need is in that pile. There. A tome show has the text. Get after it. The chase is on. Как ее догнать-то? Excellent work. Ha! That was bracing. Pity the tome will smell like transliminal parasite now. Let's see what it says. Ха, вот приключение. Жаль только, что теперь книга будет вонять транслиминальными паразитами. Посмотрим, что не написано. Вот нужная книга. Here's the ritual to summon Tim. Easy enough, just a question of the appropriate summoning materials. We'll need expunged tome dust, the talon of a seeker, and black ichor from the spoomy pools of Apocrypha. Так, посмотрим. А вот ритуал призыва Тема. Ничего сложного, надо только раздобыть нужные компоненты. Нам понадобится соскобленная книжная пыль, коготь искатель из черной ихоры из пенистых озер Апокрифа. Где там найти все эти компоненты? Let me mark your map. Seekers tend the flora of the region. Their talons often break off in the resin. And there should be plenty of tome dust scraped from parchment in the cipher's midden expungatory. Try to get some from a Daedric incantation. Дай-ка мне свою карту. Когда искатели ухаживают за здешними растениями, когти у них часто обламываются и остаются в смоле. А правильные обитатели тайнописцев наверняка найдется немало соскобленной с пергамента книжной пыли. Постарайся найти пыль с дейдическими заклинаниями. А ихор? I'll procure that, worry not. Don't want you to think I'm taking advantage of your assistance. Once you have the dust and talon, we'll meet back up at the ritual site I've marked on your map. What do you say? Если я соберу сам, не волнуйся, а то подумаешь еще, будто я злоупотребляю твоей добротой. Когда добудешь пыль и коготь, приходи к месту проведения ритуала. Я отметил его на твоей карте. Договорились? Добыть коготь и книжную пыль, прийти к тебе. Вот понятно. До встречи. The tome dust should be found in the cipher's midden expungatory, while seekers tend to congregate around those resin plants to the southwest. Easy enough, and soon we'll be talking to Tim. Книжную пыль можно найти правильнее обитателей тайнописцев, а искатели часто собираются возле смолистых растений на юго-западе. Ничего сложного, скоро мы сможем поговорить с Темом. Похоже, ты хорошо знаешь Апокриф. Well, I should hope so. I've been coming here for years. Fascinating place. You can learn the ways of the Arcanist back home, of course,
But to truly understand the forces of fate, tides and the abyssal sea, there's nowhere else like it. Очень надеюсь, что такие есть. Я прихожу сюда уже много лет. Потрясающее место. Конечно, пройти путь мастера рун можно и дома, но по-настоящему понять волны судьбы, прилива, отлива, бездонного моря возможно только здесь. А где твой дом? Там, в Тамриэле? Oh, here and there, you know. You've seen one post-feudal city-state, you've seen them all, am I right? My family hails from Hammerfell. Born and raised in tall Papa's shadow. О, да, тут, там. Все постфеодальные города, государства похожи. Не зря говорят, видел один, видел все. Ведь так? Моя семья родом с Хаммерфелла. Я родился и вырос в тени высокого папы. Ты часто навещаешь родных? I'm no youngster, obviously. My parents now dwell within Aetherius, and the rest of the family politely pretends I don't exist. Best for all involved. Now then, we have a Daedra to summon. Knowledge to gain. Сам видишь, я уже не юноша. Мои родители ныне в Этериусе. А остальные члены семьи вежливо делают вид, что меня не существует. Так лучше для всех. Ну, хватит об этом. Нам надо призвать Даэдр и обрести знания. Верно, за работу. Так. Понятно. Do be careful. Don't rush about and scatter the dust. Beyond sweet oblivion, ensnared within the ruins of my dark love. Ugh, such drivel in some of these old spells. So we feverishly keep records.
Begone! My fate line is my own. Your life is mine. Did you hear? Never mind. Welcome. This should be most illuminating. Ah, my new collaborator. Good to see you again. By Mora's eyes, these frayed fates are becoming increasingly annoying. I look forward to putting them to bed, as it were. Do you have the items we need to summon our Daedric consultant? А вот и мой новый коллега. Рад встретиться с тобой. Извини, что тебе пришлось увидеть эту сцену. Эти искаженные судьбы становятся просто невыносимыми. Скорее бы от них избавиться. Ингредиенты для призыва нашего советника Дейдра у тебя? Книжная пыль и коготь у меня. Peerless work. Let's see. Here's the Ichor. Unpleasant to gather, but I've done worse in my day. Now then, I'll light the fonts and begin the incantation. As we go, I'll need you to offer up the tome dust, Talon, and Ichor, in that order. Бесподобная работа. Так, посмотрим. А вот и Ихор. Собирать его не слишком приятно, но мне в свое время доводилось заниматься вещами похуже. Так, теперь я зажгу купели, начну заклинание. По ходу дела мне нужно, чтобы ты предложил в дар книжную пыль, коготь и Ихор. И в таком порядке. Книжную пыль, коготь, Ихор. Запишем. На всякий случай. Значит, пыль. Коготь. Ихор. Что? И когда ты спросишь, да это своя напарница? Just so. With any luck, this Tem can tell us where the whims of fate have led Martina. If this doesn't work, well, I'm sure I'll think of something. But let's hope it works, eh? Onward! Именно так. Если повезет, этот Тем скажет нам, как капризы судьбы завели Мартину. Если ничего не выйдет, что ж, уверен, что что-нибудь придумаю. Но будем надеяться, что все получится. Вперед! Я готов. We light the flames to summon Tem, the omen of destiny. Come before us! Tem is summoned. Ask your questions, make your offerings. We offer the dust of an ancient spell. I seek the location of my former colleague, Martina Abor. Где пыль? Куда положить пыль? Tem's eyes have seen you, Azander Alcibiades. You search for one who does not wish to be found. Recalcitrant, are we? We offer the talon of a seeker. I need Martina to correct an error. Where are they? You tamper with fate, mortal. Tem sees a darkness approaching. One you have unmoored. Daedra, I have called, and you must answer. With Ichor as payment, I command you. Where can I find Martina Abor? Anything useful? I shall answer, but not to you, Arcanist. Tem will speak with the one who made the offerings. The audacity of that creature! Tem sees you mortal. Adventures, triumphs that have happened, or may never happen. Speak, and Tem will tell you what you wish to know. Тем видит тебя, смертный. Все твои приключения, все твои победы, те, что были и те, что будут, те, которые могут быть. Спрашивай Тем поведать то, что ты желаешь знать. Почему ты не захотел поговорить с Азандаром? The choices of Azander Alcibiades hang heavy about him, reeking from stains on his hands and his soul. Also, he speaks with a distinct lack of respect for Tem, the omen of destiny. Решение Азандара
висят на нем тяжелым грузом. Они пятнают его руки, души, источает смрад. Кроме того, он явно не питает уважения к тему предвестнику судьбы. Ладно, итак, где нам найти Мартина Абора? Martina Abor, Arcanist of the Abyssal Sea and Illuminatus of the Threads of Fate, retreated to their sanctum 920 days ago. Seek them within the subrealm known as the Underweave, at a place called the Heart. Мартина Абора, мастер рун Бездонного моря, иллюминат нити судьбы, удалил из своей мастерскую 920 дней тому назад. Ищите ее в подцарстве, известном как архив несотворенного, месте, что именуется его сердцем. Но будь осторожен, смертный. Почему? The Arcanist you travel with sought to view the paths unwalked, but failed to see where those paths led. In his hubris, he has allowed a thing that should not be to be. Мастер рун, с которым ты путешествуешь, пытался увидеть нехоженные тропы, но так и не смог разглядеть, куда они ведут. В гордыне своей он выпустил в мир то, чего в нем быть не должно. Тем сказал свое слово. Спасибо, Тем. Questions asked and answered. Farewell, mortals. Пока. All things being equal, that went rather well. It seems we're off to the Underweave. Oh, exciting! The Underweave is a powerful nexus of fated potential in Chroma Incognito. Terribly powerful, terribly dangerous. Sounds just like Martina to set up a lab there. Onward and upward! Архив Несотворенного. Это мощное сплетение потенциальных судеб. Он находится в хроме Инкогнита. Это мощное место силы, очень опасное. Чтобы строить там лабораторию, полни духи Мартины. Вперед, только вперед. Тебя не беспокоит притяжение Тема? Am I? No, not particularly. Daedra are strange beasts, you know. Their concept of mortality, time, and danger are very different from our own. Clearly, there have been some unintended consequences, but nothing the two of us can't handle. Да не особо. Daedra странные создания, знаешь ли, их представления о смертности, времени, опасности сильно отличаются от наших. Очевидно, что привело к некоторым неприятным последствиям, но мы с тобой непременно справимся. Почему Мартина устроила себе мастерскую в архиве Несотворенного? Given the focus of our research, it makes perfect sense. Fate itself pulses through the corridors of the Underweave, and it's tradition for powerful arcanists to establish a sanctum. I have one myself, you know. Quite proud of it. Учитывая область наших исследований, вполне логично. Коридоры архива Несотворенного принесут сама судьба. К тому же обустраивать мастерскую — это традиция всех могущественных мастеров рун. У меня есть тоже есть, ты знаешь. Я ей очень горжусь. Почему вы с Мартиной больше не работаете вместе? We were excellent collaborators. Together we gathered power from across the Daedric realms. But in the end, she had very different goals than I do. If nothing else, damn it, I want to have some fun. Ta! Мы с ней были отличной командой, но мы вместе собирали силу от всех стар Daedra. Но в конце концов оказалось, что цели у нас совершенно разные. Ладно, хватит об этом, я хочу поразвлечься. Ха! Думаешь, Мартина согласится тебе помочь? Yes, of that I have no doubt. Martina is a consummate professional. Just don't get her started on the transliminal properties of exogenic materials or the writings of Dino Gorath, the Dread Archivist. And we'll be there all day. Да, в этом я не сомневаюсь. Мартина непревзойденный профессионал. Только не давай ей повода разговор о транслимитальных свойствах экзогенных материалов или трудах Дина Гората, внушающего страх и архивариуса. Иначе нам до ночи поторчим. Почему Мартина изучает архив Несотворенного, а ты нет? You must understand, I have been studying arcane ephemera for decades now. The Underweave is just so obvious, and I try very hard not to be boring. Plus, it's extremely dangerous in there. Fate shifts like the tides of the abyssal sea. Пойми, я изучаю магические эфемеры уже не один десяток лет. Архив Несотворенного для меня слишком понятен. Я не очень стараюсь не заскучать. К тому же там крайне опасно. Судьба изменчива, как приливы и отливы бездонного моря. То есть ты не хотел изучать то, потому что там опасно? A thing can be both dangerous and boring. The universe contains multitudes. I truly believed I would be able to master fate itself without entering its walls.
vexing to have been proven wrong. Опасный вполне может быть скучным. Вселенная очень многогранна. Я искренне верил, что смогу починить себе судьбу, не входя в ее стены. Досадно, что это оказалось не так. Ладно, идем в архив несотворенного. No, no, no! The Master of Secrets will certainly flame me for this. Не хочу делать это. Not to belabor the obvious, but we'll need to be careful here. We should make haste to the heart of the Underweave and find Martina's sanctum. Onward and upward! Не хочу повторяться, но мы должны соблюдать осторожность. Надо поспешить в сердце архива несотворенного и отыскать убежище Мартины. Вперед, только вперед! Как нам найти мастерскую Мартины? The Fate Weaver key is palpitating, pulling me. Off to the east? Fascinating. Something in Martina's sanctum must be synergizing with the relic. Let's find that laboratory. Ключ судеб дрожит и тянет меня на восток. Потрясающе. Должно быть, его притягивает что-то в мастерской Мартины. Давай, отыщем ее лабораторию. Давай, вперед, к сердцу архива несотворенного. To the heart of the Underweave. О, камень бесконечности. О, грим. Да, это... Like a torch bug between the pages of a book. Sheath your weapons. The battle is won. Так, круто.
все-таки нужно отсюда идти. О, опять адские псы. That's the last of them. Интересное место. I am not afraid of you. Какой-то босс тут стоит. Not Martina. Scott was choosing to remain still. И чё? Ну, и Damn it, какая? Martina.
dead. I had hoped. Why must the most brilliant among us fall to curiosity's blade? Take a look around, if you don't mind. I need a moment. Martina was a zealous note-taker. That may be helpful to our inquiry. No idea what that concoction is. Curious. Perhaps you, might find something on her remains. Come. Let's talk. I, wish I could say this was the first time I found an old friend dead. But I cannot. From the spell lattice surrounding them, I believe Martina's research may have followed a similar path to my own. Let's take a look at that journal. Хотел бы сказать, что вижу первое мертвое тело старого друга, но, увы, это не так. Судя по следам заклинаний, Мартина проводила заклинания в той же области, что и я. Давай изучим это, Ник. Мне очень жаль, Азандер. Ты прав. В дневнике сказано, что судьба Мартины исказилась, как твоя. Martina says here she could somehow scry for the fates frayed from her timeline. Fascinating. She experimented with several different methods, including using her own blood. It's messy, dangerous, but perhaps effective. Мартин пишет, что ей удалось как-то находить судьбы, отделившись от ее линии жизни. Невероятно. Она экспериментировала с несколькими разными методами. Фух, даже и с использованием собственной крови. Грязный способ опасный, но, пожалуй, действенный. А мы можем это сделать? Yes, I believe so. I have some thoughts that need to germinate. And I'd like to dispel this ward. Take care of Martina. Let's retire to my rooms at Cypher's Midden, near the Way Shrine. I'll see you there, my canny colleague. Да, думаю, сможем. Если у меня есть парочка мыслей, которые надо дать созреть. Еще бы хотел снять барьер и позаботиться о Мартине. Давай вернемся в мои покои обители тайнописцев. Это рядом. Дорожным святилищем. Увидимся там. Это мой практический коллега. Хорошо, до встречи в обители тайнописцев. I'll see you back at Cypher's Midden, my perspicacious collaborator. Just need to see to Martina. Here. Увидимся в обители тайнописцев, мой проницательный коллега. Сейчас мне нужно позаботиться о Мартине. Как думаешь, чем Мартина здесь занималась? Research, of course. Always research. Just like in the old days. Martina and I were excellent collaborators. I was the gab, the talker, the trader. But Martina was the silent strength, astute observations after lengthy contemplation. Исследование, конечно же, как всегда, как в старые добрые времена. Мы с Мартиной были отличной командой. Я был балагуром, краснобаем, торговцем. Мартина же отличалась молчаливой силой. Любила подолгу замечать, всегда давала меткие замечания. Как думаешь, из-за чего погибла Мартина? I'm not quite sure. I think perhaps she was trying to manipulate fate itself. But I'd have to examine Martina's notes to fully understand what happened here. Пока не знаю, может быть, она пыталась управлять самой судьбой. Мне нужно изучить записи Мартины, чтобы понять, что здесь произошло. Зачем она пыталась управлять судьбой? Martina was as nimble-witted as anyone I've ever met, and stubborn as the abyssal sea. Now, if she thought they could twist fate itself, nothing would slow them down. Changing the fate lines is something not even Hermaeus Mora himself can do. Мартина была изобретательнее всех, кого я когда-либо встречал, и упрямее Бездонного моря. Если бы она била себе в голову, что способна изменить судьбу, ничто бы не смогло бы ее остановить. Изменить линии судьбы не под силу даже самому Хермеусу море. Почему перестали работать вместе? I'm an arse. It seems wrong to coat the truth in moon sugar standing over Martina's final work. I can be challenging to know, and worse to work with. Martina put up with me for the better part of 5 years. Longer than anyone else. Потому что я осел, не хочу обворачивать горькую правду в лунный сахар, стоя на последнем
трудами Мартины. Мне трудно узнать, работать со мной еще труднее. Мартина терпела меня почти 5 лет. Дольше, чем кто-либо другой. Понятно, спасибо, Азандар. I hope I can honor Martina's memory somehow. I'll see you back at Cypher's Midden. Так. Тут еще один выход экрана. Можно спрыгнуть вот так вот. Нет. Квестик. Не хочу делать. Так журнал переполнен. Welcome. I've just been preparing. Pardon the simplicity of my setup here. Martina's research lives on. I believe with further development I can adapt her methods and modify the Fate Weaver key itself. But let's crawl before we walk. First, we confirm if scrying for fates is even possible. Так, чувак тут застрял это. Все родили, надо помочь ему. Жмешь L. Зайти в имперский город. И там где появишься, будет выход. Так, дальше продолжаем. Чувак застрял в имперке, не знает, как выбраться. Martina's research lives on. I believe with further development I can adapt her methods and... Или, мое любимое, встань в очередь в рандом фейк танком. Martina's research lives on. I believe with further development I can adapt her methods and modify the Fate Weaver key itself. But let's crawl before we walk. First, we confirm if scrying for fates is even possible. Исследования Мартина не пропадут зря. Я полагаю, что смогу адаптировать эти методы и внести определенные изменения в ключ судеб. Но не будем забегать вперед. Для начала надо убедиться, что искаженная судьба вообще возможно отыскать. Зачем нам искать твои искаженные судьбы? It's time to put my failure behind me. So far, the fates have come to me. With Martina's research, we can scry for one, find it, and shut it down. What do you think of that?
не настало время забыть о моей неудаче. До тех пор, пока не было ко мне благосклонно. С помощью исследования Мартины мы поможем провести поиск, отыскать судьбу и уничтожить ее. Как скажешь. Звучит неплохо. С чего начнем? This is why you make a good collaborator. Your focus. I place in your hands the Fate Weaver key. Still flawed, unfortunately, but newly modified thanks to Martina's notes. Follow along with me, and we'll Сразу seek видно, out a frayed fate. из тебя получится отличный напарник, сосредоточься и передам в твои руки ключ судеб. К сожалению, все еще несовершенны, но улучшены благодаря заметкам картины. Следуй за ним вместе со мной, и мы отыщем искаженную судьбу. Приступим. Observe this thaumaturgical quadrant. Gripping the key, activate each of the beacons. Так. Beacons. Что-то надо делать. Блин, тут сгадки гонки не говорится. A shipwreck? Wait, that must be Fathom's Drift. Superlative! The drift is in the far north of the region. I'll meet you there. That was rough, unrefined. I can do better. But we've got our first success. And a location. Fathom's Drift. Грубо и примитивно, я могу сделать лучше, но наконец-то мы узнали хоть что-то. Дрейф сознания. Что мы будем там делать? We shall stitch together the unraveled threads of my fate. Mistakes made in forging the Fate Weaver key will recede into the past. Together we will reap the rewards of knowledge, insight, and scholarship, just as Martina would have wanted. Мы соединим расползшиеся нити моей судьбы, ошибки, допущенные при изготовлении ключа судеб, уйдут в прошлое. Мы пожмем плоды знаний, проницательности, учености вместе, как и хотела Мартина. Что такое дрейф сознания? It's a sinkhole in reality, a graveyard for ships from across the realms. Hermaeus Mora is the Tide King after all. In his role as master of the seas and one whose tentacles rise from the deep, he claims sunken vessels to add to his trove. Это воронка в реальности, кладбище для кораблей всех миров. Ведь Hermaeus Mora — король приливов. Как хозяин морей и тот, чьи щупальца вздымаются из глубин, он собирает затонувшие суда и наполняет ими свою сокровищницу. Почему твоя искаженная судьба оказалась там? Truly? I have no orbital idea why a path unwalked would lead me there. But Martina was shrewd, clever, and other complimentary words. We can trust their work. Ты серьезно? У меня нет ни малейшего представления, почему нехоженная тропа привела меня туда. Но Мартина была проницательна, умна и далее в том же духе. Ее туда и можно доверять. Ладно, за дело. Так, пошли. Дрейф сознания, следующий пункт. Чё больше не реагируешь на город? Это же город, ты же видишь города. Так, мне закончился напиток. Квестик. Не знаю, что-то у меня уже на всех персонажах, это кроме Императора и Лета второго Трейдиса, журнал просто переполнен. Представляется возможным его почистить. Так, северная часть печек тоннелей. Покрив. Ну, какие прикольные звуки, какие рисунки красивые. Ну, крестик еще один тоже не хочу делать.
песня включил. I live. It is my will. Так, о. Away, you pestering phantom. You're here. It's so pleasant to work with someone so prompt and cunning. Blast these frayed fates. Let's get in there and turn theory into practice, eh? Smooth these things back into the universe. Будь проклята искаженная судьбы. Давай проверим теорию практикой, а? Выправить эти штуки и вернем их обратно во Вселенную. Как нам вернуть во Вселенную твои судьбы? First, we enter the drift and find the darn thing. The Fate Weaver key in your able hands will lead us where we need to go. Now, properly attuned, it should allow you to tug on the threads that bind my fate to me. Для начала мы войдем в дрейф, найдем это проклятое создание. Да их умелый рука ключ судеб приведет нас туда, куда нужно. Теперь, когда он настроен правильно, позволит тебе потянуть за нити, связывающие мою судьбу со мной. Значит, мы последуем за нитями. А потом... We use the Fate Weaver key itself to bind this frayed fate back into the fabric of the universe. I'm not... Well, to be totally honest, I'm not exactly sure what that will look like. But we're armed with a dead friend's knowledge. We'll see it done. С помощью ключа судеб мы вернем искаженную судьбу назад в ткань реальности. Если уж не быть до конца честным, я не совсем представляю, как это может выглядеть. Но благодаря знаниям моей погибшей подруги мы доведем дело до конца. Хорошо, за дело. Into the drift. Huzzah! The Fate Weaver key will be our guide. It should make visible the threads that bind me to the nearby frayed fate. Понятно. There, a thread. Untie it, and we'll follow the thread to the next, and the next. Ah! Martina's work. My research. It's working. Smashing. Onward and upward, as always. Ha! That thread was woven past that door. Up the ramp. I think I see something. Look there! This distortion is a frayed fate. Let's pull this situation into focus. Off the deck, Azander. Stop lollygagging, Azander. I'm tired of all this. What? A sailor? How odd. I haven't wanted to be a sailor since I was a child. Bilge rats and stale bread. I'll never make it to first mate. Such potential. Stronger now. Twitching tentacles, what is that? I grow stronger. Quickly, use the key. These rune forms should banish that thing. We will not be undone. It worked. Oh, I wasn't sure it would. What we just witnessed, distressing, horrid, disconcerting. Apologies, cohort. I'm free associating to deal with my emotions.
То, что мы сейчас увидели, вызывает печаль, ужас, потрясение. Прошу прощения, коллега, я пытаюсь подобрать слова, чтобы справиться с своими эмоциями. С тобой все хорошо? Of course, yeah, just processing. Tim, it seems, was telling the truth. Afraid fate has grown in strength somehow. Become adversarial. Конечно, я просто задумался. Похоже, Тим говорил правду. Искаженная судьба каким-то образом стала сильнее и враждебнее. Что будем делать дальше? Allow me to take back the Fate Weaver key. I'll need to consider this new information. The introduction of this adversary into the experiment was unforeseen. Let's reconvene in my room at Cypher's Midden. Позволь, я возьму у тебя ключ судеб. Мне надо подумать, что мы узнали. Внедрение эксперимента этого антипода стало для меня неожиданностью. Давай встретимся в моей комнате в обители тайнописцев. Хорошо, встретимся там. Shake it off! You can do it! Поскакали, батя. Trail.
Come, let's talk. I'm ecstatic. Ebullient, even. Incredible. Somehow, my experiment seems to have created a new, previously unseen mystic phenomenon. One frayed fate consumed the other by means and for reasons unknown. I'd be even happier if it didn't want me dead. Ha! Потрясающе! Похоже, что мой эксперимент породил новый, доселе неслыханный мистический феномен. Каким образом одна искаженная судьба поглотила другую? Знать бы только как и почему. Все бы хорошо, если бы она не искала моей смерти. Ха, ты радуешься, что создал существо, которое хочет твоей смерти? Yes. I mean, would I prefer this adversary enjoy a strenuous argument over a pot of tea? Without a doubt. But you have to understand, I believe the Fate Weaver experiment was an abject failure. Ну да, конечно, я предпочел выяснить с ним отношения оживленной дискуссии на чашечкой чая. Ну пойми, ведь я считал, что эксперимент за ключом судеб полностью провалился. То есть тебя радует, что у эксперимента есть результат. Indubitably. And mark me well, this discovery would not have been possible without your insights and abettance. We make a superlative research duo, you and I. I haven't had a competent cohort in some time. Несомненно, и заметь, что открытие стало возможно только благодаря твоей проницательности и поддержке. И нас с тобой получится превосходный исследовательский дуэт. У меня уже давно не было такого толкового коллеги. Спасибо, Авандар. Значит, ты продолжаешь изучать этого антипода? I must. My fate is still frayed after all. It must be restored and this dark being dealt with. But now, a question for you. Would you be willing, if you have the time and inclination, to continue our collaboration? А разве у нас есть выбор? Ведь моя судьба все еще искажена. Я должен ее исправить и разобраться с этой темной тварью. А теперь задам тебе вопрос. Согласишься ли ты, если у тебя будет время и желание продолжить сотрудничество? Разумеется, давай продолжим работу над твоим проектом. Together, my new cohort, we began the work of understanding the nature of fate. We put an old friend to rest. And someday soon we'll repair the key. But for now, accept my promised coin with enthusiastic thanks. Onward and upward! Вместе, мой новый коллега, мы начали работу над пониманием природы судьбы. Моя старинная подруга обрела покой. Когда-нибудь мы вместе совсем скоро починим ключ. А сейчас прими мое обещанное золото, мою горячую благодарность, вперед и только вперед. Together, cohort, we will accomplish stupendous things, remarkable things, for research. Так, у нас появился коллега. Значит, какие у него особенности? Он любит посещать Хладную гавань, Фаргрейв, Латунную крепость. Плюс 10 дает. Так. Любит камни Мундуса. Просто надо подойти к камню Мундуса. Олецкий колодец любит. Плюс 5. Сделать термин заказ на зачарование. Плюс 5. Золотой глиф зачарования. Плюс 5. Нахождение новой книги знаний. Плюс 5. Ну, стандартно, по-моему, у всех такое есть. Собрать портал птичников. Плюс 5. Найти зацепку на реликвии. Плюс 5. Люцировать пилигрим. Плюс 5. То есть копать любит очень. Как многие эти спутники. Портал птичников. Плюс 5. Кража, лутань, предметов типа диковины. Любит кражу, лутание редких вещей. Приготовить чай. Плюс 1. Выпить чай. Плюс 5. Бить крабов, дриугов, корусов, огров, троллей, гарпий, никсов. Плюс 1. Прочесть книгу с шаф. Плюс 1. Что не любит? Айвею и Артею. Минус 10. Разведывание костра при событии случайная встреча. Минус 10. Участие в карточной игре. Минус 1. Приготовить кофе, включая напитки. Кофе. Минус 1. Употребить кофе. Минус 5. Собрать гриб. Минус 1. То есть алхимию ты не пособираешь. Мы продолжаем наше приключение. Следующий наш спутник — это Ясный. Ясный как ночь. Или как день, или как его там. Ясный, короче. Органянин. Так. Следующее приключение. Нам теперь нужно наверх подняться на полуостров Тальвани. Наверх. Это вот это все, это местный ад, местная темная гавань. Местная темная гавань. Нам теперь нужно подняться наверх. Полуостров Тальвани.
Он должен был вот здесь вот. Собрать гриб. А я люблю грибочки собирать. Опять какой-то. Не хочу, спасибо. Что-то нет, не хочу. Бейте воров. Я вот координирую до сих пор не могу сделать. Продолжаем вербовать сторонников. Hands off, or I will gut you like the rest. What? Never seen an assassin get put out of work before? О, убийца ящер, классно. Ясный как ночь. You're not one of these third-rate assassins, I can tell. But if you or anyone else puts a hand on me, I'm answering with my axes. Ты не заодно с этими горе-убийцами, это точно. Но имей в виду, тот, кто тронет меня хоть пальцем, отведает моих топоров. Что тут происходит? I've been cutting down these mercenaries for the better part of the day. I'm guessing my target knows I'm on to her and has started sending them my way. My associate, Harn Orenvi, might know something about it, but I can't bring this heat to him. Я режу этих наемников чуть ли не с самого утра. Видно, моя цель знает, что я иду за ней, и поэтому начала посылать их ко мне. Мой знакомый Харн Оренви, возможно, кто-то знает об этом, но я хочу, не хочу подвергать его опасности. Тебе нужно, чтобы кто-то доставил твое послание? More like gather information. And if you're offering, I can pay you. Harn usually holds court in the Outlaw's Refuge. He'll be the only one there with bodyguards. Ask him if Raynilla Treveri's been through recently. Got it? Скорее добыл сведения. Раз уж сам вызвался, я тебя заплачу. Харн обычно принимает гостей убежища преступников. Там один такой с телохранителями. Спроси у него, не видел ли он там в последнее время Рейнилу Тревери. Понял? Я спрошу Харна о Ренви, о Рейниле. Fair warning. Harn might ask you for a favor in return for information. I can pay you back, but you don't get paid until I get paid, and I don't get paid until I find Raynilla. Make sure you get something good. I'll find you after you're done. Предупреждая, в обмен на информацию, Харн может спросить тебя об ответной услуге. Я возмещу тебе расходы, но не раньше, чем получу деньги. Не для того, чтобы пойти найти Рейнилу. Постарайся выдать что-нибудь полезное. Я найду тебя, когда ты закончишь. У меня несколько вопросов. Well, make it quick, before more of those mercenaries decide to show up. I just can't figure out where I slipped up. Raynilla shouldn't know I was after her. My catchers never knew. Тогда давай скорее, пока не появились новые наемники. Я никак не мог понять, где ошибся. Рейнила не должна была знать, что я иду по следу. Я всегда застаю своего врасплох. Расскажи мне о себе. What? My story? I tell you to make it quick, and that's what you decide to ask me. Try again, or get moving. Что сказать тебе? Я люблю тебе говорить быстрее, а ты меня о чем-то спросишь? Задавай другой вопрос, и пойдем дальше. Ты сказал, что Харн Оренви можно войти в убежище преступников. Он что, вор? He's one of Necrom's only crime lords. Big fish in a small pond, and he knows everybody, so I'm certain he knows Raynilla. I've worked for him before. We're not on bad terms, but I wouldn't go to him if I had any other choice. Он один из немногих криминальных авторитетов Некрома. Большая рыба в маленьком пруду. Он всех знает. И Ренилу наверняка тоже. Раньше на него работал, но мы остались в неплохих отношениях. Но будь у меня выбор, я бы к нему не пошел. Почему? He's chatty. Too friendly for my taste. Lures people in just so he can get them under his thumb and in his debt. Last time we did business, we didn't see eye to eye on something. Let's leave it at that. Он болтун, слишком уж приветлив, как во мне. Заманит людей к себе, потом оказывается у них в долгу и сделает все, что им скажет. Во время нашего последнего дела мы с ним не сошлись во мнениях. Давай об этом на этом остановимся. Что ты имел в виду, когда сказал, что всегда задаешь своего врасплох? Targets, bounties, got fishing on the mind, I suppose. I was planning a trip when I got put on this job. High priority and the pay was nothing I could pass up. Lucky for the fish.
Улов — это цели, тех, за кого платят. Наверняка в тот момент я думал о рыбалке. Я собирался выбраться на природу, когда мне предложили эту работу. Дело огромной важности, и оплата была очень даже неплоха. На этот раз рыбе повезло. Почему ты представляешь Ренилу? Чем занимается чем она? I'm a mercenary, bounty hunter, assassin, whatever gets me paid. Raynilla stole something. Was told I'd know it when I saw it. Research notes to try and gain favor with some rival Telvanni magister, maybe. Tale as old as time in these parts. Я наемник, охотник с головами, убийца. Берусь за все, лишь бы платили. Рейнила кое-что украла. Мне сказали, что я сразу узнаю эту вещь, когда увижу. Может, какие-то исследовательские заметки, которые помогут уповать другим магистрам Тальвани. В этих краях такое встречается сплошь и рядом. Значит, твой заказчик — магистр Тальвани. I think so. I don't know. I was handed the job by my job broker. He let slip that Raynilla used to work for the client, but I didn't stick around to hear much else. Может быть, не знаю. Мне предложили работу, это предложил мой посредник. Он обмолвился, что Ренила раньше работал на этого заказчика, но я не стал слушать, дальше ушел. Ты не стал спрашивать о подробностях? It is a time-sensitive job, and I was told to stop Raynilla at any cost. Thought it'd be better to get on her trail sooner rather than later. I don't need to know all the fancy details and motivations. I just need to know enough to get paid. Дело было срочным, мне вели остановить Ренилу любой цену. Вот и я решил, чем раньше нападу на след, тем лучше. Всякие мудрые подробности ни к чему. Мне нужно дать ровно столько, сколько выполнить работу и получить оплату. Блин, мне захотелось еще одного арканиста. Don't mention me to Han. It probably won't do you any favors. Мне прям захотелось сделать еще одного арканиста, чтобы он был тоже рептилоидом. Прикольно, 2 рептилоида бегают. Классный. Ясный. Ясный, классный. Не понравился, чувачок. Пицца. Ассасин. Please, Han. They're not just flowers, they're... Surely a man of your talents can grow more. Now, move. Others wait in need of my counsel. Your face isn't familiar to me, but I'd know that look anywhere. You want something from me. Information, probably. Well, what is it you're looking for? На взгляд, я узнаю всегда. От тебя от меня что-то нужно. Полагаю, информация. Что тебя интересует? Я ищу Рейнилу Тревири. Raynilla Treviri? Really? I may know something about her. Perhaps you can enlighten me on why it is you're seeking her. Рейнилу Тревири. Ух ты! Возможно, кое-что не знаю. Но просветишь меня, зачем она тебе понадобилась? Это наше с Рейнилой личное дело. All right, don't get so touchy, Fla. Raynilla was through recently. I can tell you what I know, but not without a favor in return. Why don't you deliver these red flowers I just gathered to some dear friends of mine? Ладно, ладно, не злись, Флах. Рейнила недавно здесь была. Я могу сказать тебе, что знаю, но только услуга за услугу. Не могут доставить моим близким друзьям эти прекрасные цветы, которые я только что срезал. Убеждение силы. Вообще-то я ищу Рейнилу по поручению ясного как ночь. Убеждение. Sharp as night. I like that lizard, and I hear I'm not the only one. That's useful information, Fla. I'll tell you what you want to know. Raynilla was through recently. She sought out Deredrian, a fence who specializes in moving specialty items. Ясно как ночь, мне по душе этот ящер. Я как слышал, то не только по мне. Это ценное сведение, Флах. Я скажу тебе то, что ты хочешь знать. Рейнила недавно была здесь. Она искала Дередиан, скупщицу краденого, которая специализируется на редкостях. Где найти мне Дередиан? She keeps a room in town. I'll mark it on your map. Careful, though. Deredrian and Raynilla were old friends, but they fell out some time ago. Asking after one might cause the other to be very sharp with her answers. Она снимает комнату в городе. Давай я отмечу тебя на карте. Но будь осторожен. Дередин и Рейнила долго дружили, но не так давно поругались. Если у одной спросить про другую, можно нарваться на грубость. Спасибо за сведения, я разыщу Дередин. If you have further business with me, get right to it. If you don't, you're blocking my view.
Если к тебе ко мне дело, я слушаю. Если нет, отойди, не загораживай обзор. Как ты потерял глаз? Oh, this. I got too chummy with a certain Argonian associate of mine. All I did was put a hand on his shoulder to get his attention. Apparently, it was the wrong move. He let me know with a nasty swipe of his claws. А, это слишком близился с одним своим помощником, аргонянином. Он положил руку мне на плечо, желая привлечь внимание. Очевидно, это делать не стоило. Яростный взмах его когтей ясно дал мне это понять. Он напал на тебя за то, что ты до него дотронулся? Can't say I blame him. I've attacked people for far less. I haven't seen this associate of mine for quite some time. Pity. I'd like to thank him properly for what he did. Я не виню его за это. Я нападал на людей и за меньшее. Мы с моим помощником уже довольно давно не виделись. А жаль, мне очень хочется как следует отблагодарить его за то, что он сделал. Отблагодарить, то есть свести счеты. No, just thank him. This scar gives me a subtle air of menace that has done wonders for my business. I don't hold it against him. But the same can't be said for my bodyguards. So I suppose it's for the best that he keeps his distance. Нет, правда, отблагодарить. Шрам придает мне опасный вид, и это весьма хорошо сказано на делах. Я не держу на него зла, а вот моих телохранителей этого не скажешь. Так что, наверное, даже к лучшему, что он здесь не показывается. Какое хорошее убежище воров. О! Как причал, похоже на локацию причала бы. Хотя это далеко от причала бы. Причала бы в центре, а тут Рим, Вазенфелл. О, крестик. Не хочу делать. The necropolis is closed. That's never happened before. Крестик, привет. Чё не про город комментируешь? Ты же любишь города, Бастиан. Такой же лабиринт, как в причале Абы. Это какие-то не очень приятные. Непроработанная карта. Застреваю в текстурку. На большой скорости. Hey, told you I'd find you. Raynilla was here, hmm? Let's have a look around. Так, Бастион, это не для твоих глаз. Привет, остановки есть еще. Союзник. Бастион, это не для твоих глаз. Так. Это не для твоих глаз, Бастиан. Так, что за бумажки? Looks like debt collection notices. Not helpful to us. Is this Duredrian's place? Seems like a wanted woman, whoever she is. Ugh, rot meth. Makes me wish I was born without nostrils. Can't understand how anyone drinks the stuff. Let me see that letter. So, Raynilla came by, pestering this Duredrian for help. Why? Да, мне говорит, это письмо. Выходит, Рейнил пришла к этой Дредин и стала донимать ее просьбой о помощи. Но почему? Дредин — скупщица краденого, которая занимается редкостями. Харн сказал, что они с Рейнилой были подругами.
Great. Well, maybe they patched things up and Redrian went to go help her. Though that doesn't explain why she'd leave behind a note that says exactly where she's gone. Especially if she's trying to hide from this reformer that Rhaenyra mentioned. Вот как. Может, они помирились, а Дредин отправил ей на помощь. С другой стороны, это не объясняет, почему она оставила записку о том, что куда-то идет. Особенно, если она пытается скрыться от преобразователя, про которого ты говорила Рейнилу. Значит, преобразователь нанял тебя искать Рейнилу? Maybe. My job broker told me to track down Rhaenyra and take back what she stole for an important client. He didn't give other details, and that's usually fine with me. No memory of my past makes no answers an easy pill for me to swallow. Может быть. Мой посредник сказал, что я должен найти Рейнилу и вернуть важному клиенту то, что она украла. Больше ничего не сообщил. Раньше меня всегда это устраивало. Когда ничего не помнишь о прошлом, с отсутствием ответов примириться намного проще. Ты ничего не помнишь о прошлом? У тебя амнезия? I woke up a few years back in the middle of Valenwood with a nasty headache and no memory except my name. But that doesn't have anything to do with the job. Let's get to that campsite. I'll scout ahead and see if we can take Rhaenyra by surprise. Несколько лет назад я очнулся в дебрях Валенвуда. У меня раскалывалась голова. Я не помню ничего, кроме своего имени. Но к работе это относится. Давай сходим в тот лагерь, я разведаю дорогу и посмотрю, что можно застать Рейнилу врасплох. Хорошо, встретимся в лагере Рейнилы. Great. If all goes well, then we can both get paid and go our separate ways, I guess. Превосходно. Если все пройдет хорошо, мы оба получим деньги. И двинемся на каждой своей дорогой, полагаю. Может задать еще пару вопросов о твоей амнезии? I already told you most everything I know. I came to in Valenwood, middle of nowhere, blood on my claws. Someone was screaming. Didn't see who. My head felt like it was split in half, so they got away. Я уже рассказал тебе почти все, что знаю. Я очнулся в Валенвуде, глуши. Когти у меня были в крови. Кто-то кричал, я не видел, кто это был. Потом голова у меня словно раскололась пополам, и они ушли. А что было потом? Well, I was in the middle of the forest. Had to hunt and track, so I didn't starve to death. At one point, I started heading towards this huge tree in the distance. Eldenroot. Civilization. Sometimes I wonder if I should have just stayed in the woods. Ну, я был посреди леса, мне приходилось охотиться, выслеживать дичь, чтобы не умереть с голоду. В какой-то момент я направился к огромному дереву, там, что виднелось вдалеке, куда Наруто, свет цивилизации. Но я думаю, может, лучше было остаться в лесу? Ты не пытался выяснить, как там оказался? Sure, a bit. Look, I didn't know if I'd killed someone, or someone had tried to kill me. I kept my head down, took any job to get by, and now, I guess, I'm here. Пытался, конечно, немного. Послушай, я не знал, что случилось, но кого-то я убил, или кто-то пытался убить меня. Я залег на дно, брался за любую работу, чтобы выжить. Теперь я здесь. Тебе не интересно, кем ты был раньше? Может быть, кто-то тебя ищет? If someone somewhere cares I'm gone, they're keeping awfully quiet about it. Either nobody misses me enough to go looking for me, or I was a loner before, just like I'm a loner now. Если кому-то есть дело до того, что я пропал, или да уж хорошо скрывают. Либо по мне никто не скучает настолько, чтобы меня искать. Либо в прошлом я был одиночкой, как сейчас. И не пытаюсь искать правду в прошлом, и тебе не советую. Что ж, тогда вперед, к лагерю Рейнилы. Meet you there. And don't go blundering in without me. Ho there, traveler. Нет, спасибо, не хочу. Меня ждет Скайрим, Стоунхолл
Варденфелл. Только пакт, только хардкор. This is a great area for harvesting. Hey, Merc. Over here. I scouted ahead. That campsite is crawling with the mercenaries that attacked me. Seems like they're searching or waiting for something. But that got me thinking. Why would those mercenaries be after both me and Raynilla? Я посмотрел лагерь, там полно наемников, и те, кто на меня напали, явно были не из их числа. Похоже, что-то ищут или чего-то ждут. У меня возник вопрос, почему они преследуют и меня, и Ренилу? Кажется, ты говорил, что Ренила посылает за тобой наемников. I thought about that on the way over, too. If Raynilla could afford to hire mercenaries, she wouldn't be desperate for Deredrian's help like she was in that note we found, right? Я тоже думал об этом по дороге. Если бы Ренила могла позволить себе наемников, то она не стала бы так отчаянно просить о помощи Деридин, как в той записке, которую мы нашли. Так ведь? Тут явно что-то еще. Что будем делать? That campsite is the only lead we have on finding Raynilla. If we can get there, maybe we can find something to keep us on her trail. Тут I'm not лагерь. used to looking out for others. Наш Can единственный you handle загадка в поисках yourself if we Ренилы. run into trouble? Может, там найдем что-то, что пойдет на ее след. Я не привык о ком-то заботиться. Если мы пойдем в переделку, ты можешь мне обстоять? Да, я умею сражаться, идем. Так, пошли. Вот если бы тут был этот арканит, я бы это не смог гриб собрать. Я особо воровать не люблю, а вот грибочки мне это мое все. Так что я не готов стать Себастьяном. This one was dead when we got it. Wait. Those lanterns. This is Raynilla's signal? I think I've seen it before. Look, someone left a trail. Crouch down and you'll see it. From the tracks, it looks like two fleeing, two in pursuit. They couldn't have gone too far. Looks like Raynilla and one other got away, got rid of her tail, and managed to hide her prince from here with magic. Well, if Deredrian came here to help Raynilla, it doesn't seem like she did a very good job, and no other sign of Raynilla or the one she was traveling with. What are those notes? What did you find out? Деридин хотел помочь Рейниле. Очевидно, она в этом не слишком преуспела. От следов Рейнилы или того, сколько не путешествовал, нигде не видно. Что же там в записях? Что-нибудь полезное? Деридин предала Рейнилу, продала ее преподавателю и привела в лагерь наемников. Right. She threw in with the reformer who told her to prioritize my capture over Raynilla's? What? And he's the one who hired me without knowing it? This is the last time I ever find work through a job broker. Точно, она примкнула к преподавателю. Он сказал ей, что главное поймать меня, а не Ренилу. Как так? И это он меня нанял? Ничего не подозревая? Никогда больше не буду искать работу без через посредника. Ты правда не знаешь, что именно тебе нужно было забрать у Ренилы? No, but we can piece it together. The fence moving specialty items, the two lantern signal, the list of operatives.
This person called Dim, who the Reformer wants back alive. Raynilla isn't traveling alone with some trinket. She's freeing a slave. Не знаю, но могу попробовать догадаться. Скупщица краденого, которая специализируется на редкостях. Сигнал в виде 2 фонарей. Список агентов. Та девушка. Дим, который предатель хочет вернуть живой. Ренила не просто путешествует одна с какой-то безделушкой. Она освобождает раба. Так почему предатель ищет тебя тоже? I don't want to think about that right now. This can't be all there is. There has to be someone who can give us answers. There was another name I saw. Mevi. In Old Isra, right? That's not far. If we can find her, maybe she could tell us more. Сейчас я не могу об этом думать. Тут должно быть что-то еще. Должно быть кто-то может ответить на наши вопросы. Я видел одно имя. Мевея. В Альт-Исре, верно? Это недалеко отсюда. Давай найдем ее. Может быть, она что-то знает. Хорошо, давай отправляемся в Альт-Иср, найдем Мевею. I'll meet you there. I just need a minute. Хорошо. Я поскакал. Не хочу сделать. See that? 2 lanterns. That's got to be Mevi. Да. Sharp as night. By Azura, after all these years, is it really you? I was afraid you'd say something like that. I don't know you, and I've never met Sharp. But the way my Raynilla spoke of him, I'd recognize him anywhere. Are you one of her connections? Have you been watching over him all this time? Did he finally remember Raynilla? Я с тобой не знакома, никогда не встречал ясного как ночь. Однако моя Ренила так много о тебе сказывала, и что я знала, что где угодно. Ты ее знакомый? Все это время ты приглядываешь за ним? Он, конечно, вспомнил Ренилу. Я помогаю ясному как ночь, но мы познакомились совсем недавно. Он ничего не помнит о своем прошлом, только последние несколько лет. The Reformer uses experimental magic on his slaves. Raynilla didn't understand the process, and when she excised it from Sharp to free him, it tore something from him. His memories, she thought. Raynilla never forgave herself for what happened. Преподаватель применяет к своим врагам экспериментальную магию. Ренила в этом ничего не понимала, когда она вырвала магию из разума ясного как ночь, чтобы освободить его. Но вместе с магией ушло и кое-что другое, его воспоминания, а потом она его поняла. Ренила так и не простила себе это. Где Ренила сейчас? У нее есть основания полагать, что она в опасности. She put herself on assignment. She's freeing another from the Reformer. I haven't heard from her, but that's how these things often go. Forgive me. It's only just occurred to me, but if Sharp has no memories of Raynilla, how did you find me? Она взялась выполнить задание, освобождать другого врага от преподавателя. Да, давно не получал от нее новостей. Но так часто бывает. Прости меня, но только сейчас пришел в голову, что ясно как ночь не помнит Ренилу. Как ты меня нашли? Дередин передала Ренилу ради работы преподавателя. Мы нашли эти записи на телах его наемников. What? Deredrian? No, Raynilla needed her help to find the smugglers' tunnels in Gorn. She'd arranged for a boat to take them to safety. If it's just the two of them in those tunnels, I need to get to her. Please, can you help? Что, Деридин? Нет. Рениле нужна была моя помощь, чтобы отыскать туннели контрабандистов на Горне. Она договорилась, чтобы их потом отвезти в безопасное место. Но если они тех тонны вдвоем, мне надо к ней. Ты не поможешь? Да, отправимся на Горн и найдем Ренилу. You two go on ahead. I need to gather Raynilla's research and prepare to travel light for a while. We always knew this day might come. Мне надо собрать исследовательские заметки Ренилы. Готовиться к путешествию налегке. Мы знали, что этот день может настать. К счастью, постарались предупредить это все заранее. Сначала мы с ясным как ночь хотим задать несколько вопросов. I can spare a moment to tell you what I know, but after
We really should get moving to Gorn. Хорошо, я скажу вам то, что знаю, но потом мы сразу отправимся на Горн. Кем тебе приходится Рейнила? She is my wife. Sharp is the reason we met, actually. She needed forged documents for his new identity. I'd never done anything like that before, but she convinced me. Pity he didn't get to use the forgeries. But some good came of it, at least. Третий раз мы встречаем ЛГБТ-пропаганду. Она моя супруга, по правде сказать, мы познакомились как раз из-за ясного как ночь. Ей нужны были новые документы для него. Я раньше никогда ничего подобного не делала, но она мне уговорила. К сожалению, подделками ему пользоваться не довелось, но польза от этого все равно вышла. И правда, что она раньше работала на преобразователе? It is. She told me he had ambitious ideals that challenged the traditions of House Telvanni. But when she witnessed the cost of those ideals firsthand, she had a change of heart. Breaking ties wasn't enough. She started freeing his slaves. Да, она рассказывала про ее высокие идеалы, бросающие вызов традициям дома Тельвани. Когда она увидела, чего стоят эти идеалы, то сразу придумала, ей было мало разорвать с ним все связи. Она стала освобождать рабов. Ты все еще помогаешь Рениле в ее деле? When she lets me. I'm skilled in forgeries and logistics, but I've never done field work, not like her. It's dangerous work and, well, she's always been very protective of me. Когда она разрешает, я хорошо умею подделать документы и добывать необходимые припасы. Но при условиях ни разу не работают. Не то, что она. Это опасное занятие, а она, словом, всегда меня оберегала. Значит, она работает в одиночку. She has an informal web of operatives across Tamriel focused on freeing slaves. She relies heavily on favors and appealing to people's better nature. It's a struggle, to be sure. I think Rhaenilla takes on a lot more than she can bear. У нее целая неофициальная сеть агентов по всему Тамриэлю, которая занимается освобождением рабов. Она часто полагается на чьи-либо услуги, называет к совести других. Но все равно это очень трудно. Мне кажется, Рhaenilla берет на себя больше, чем может вынести. Что ты еще знаешь о прошлом ясного как ночь? Rhaenilla can tell you more when we find her. The way she speaks of him, it's like she's worrying after an old friend. She liked to imagine that he ended up living a peaceful life as a fisherman somewhere. Лично я ничего, а вот Рhaenilla знает. Спроси ее, когда мы это отыщем. Она говорит о нем, словно переживает за старого друга. Ей нравится воображать, что он в конце концов сядет где-нибудь и станет мирным рыбаком. Когда именно Рhaenilla потеряла связь с ясным как ночь? He was feral when she excised him from the Reformers' control. She had no choice but to subdue him. She delivered him to Deredrian at an old safe site in Valenwood. He was supposed to go to Blackmarsh from there, but things didn't go as planned. Когда он освободил ее от власти преобразователя, ясный как ночь был совершенно диким. Ей ничего не оставалось, кроме как подчинить его себе. Она доставила Дередин, старое убежище в Валенвуде. Оттуда он должен отправиться в Чернотопье. Все пошло не по плану. Что произошло? Deredrian put a hand on Sharp to shake him awake, and he nearly clawed her face off. She said she barely escaped with her life. I can't blame Sharp, and Rhaenilla felt the same. He must have reacted in fear, that's all. Дередин дотронулась до ясного как ночь, чтобы разбудить его, и он чуть не раскроил ей лицо когтями. Она рассказывала, что едва уцелела. Я его не виню, но Рhaenilla тоже. Должно быть, он просто испугался, вот и все. После этого Дередин предложил помогать Рhaenille. No. Deredrian was furious. Rhaenilla didn't know such a thing would happen, but that didn't seem to matter to Deredrian. She had complained that Rhaenilla wasn't paying her enough anyway. I'm just sad it ended this way for her. Нет, она просто пришла в ярость. Рhaenilla не могла знать, что случится, но Дередин слушать ничего не хотела. А еще жаловалась, что Rhaenilla слишком мало ей платит. Мне жаль, но для нее это все закончилось вот так вот. Расскажи мне о преобразователе. He's a rich and powerful Telvanni magister who hides behind his moniker and keeps the particulars of his research close to his chest. He practices horrible experiments on his slaves. Somehow, he thinks his work is going to end slavery in Tamriel. Это богатый и могущественный магистр Тельвани, который скрывается за псевдонимом и держит свои исследования в сторожащей тайне. Он ставит над своими рабами ужасные эксперименты. Почему-то считает, что его труды помогут покончить с рабством в Тамриэле. Это каким образом?
Raynilla says he uses some experimental metal to create a sort of link between him and his subjects. I've blocked out most of the details, but I do know that Sharp was the Reformer's favorite. Ренил говорит, что он использует какой-то экспериментальный металл, чтобы создать некую связь между собой и своими подопытными. Большая часть подробностей я пропустил мимо ушей, но точно знаю, что Ясный как ночь был любимцем преподавателя. Это объясняет, почему он так упорно пытается снова его поймать. Sharp's resistance always captivated the Reformer. It was as if perfecting that link and conquering Sharp's will was his greatest trial. Сопротивление Ясного как ночь всегда завораживало преподавателя, как будто улучшение этой связи, подавление воли Ясного как ночь было для него делом чести. Ясный как ночь потерял память из-за разрыва этой связи. Precisely. After that happened to Sharp, Raynilla studied the vile process and learned how to safely deattune those freed after him. She'll be thrilled to see him again. I just know it. She might even know how to restore his memories. После того, как это случилось, Ренила изучила этот мерзкий эксперимент, научилась безопасно разрывать связь у тех, кого освобождало впоследствии. Она так обрадуется, когда его увидит. Я уверена, вероятно, она даже сможет вернуть ему память. Не надо с ним Raynilla would say that you're under no obligation to help, but please. I'm on my way. Where are the smugglers' tunnels you mentioned? I think there's a secret entrance in the southwest tunnels. I'll follow shortly. Please, hurry. Wait, hold on. Headed to old Isra. Нет, я ничего не знаю, никого не знаю, никого не вижу. Опять очередной Варденфелл. Наслаждайтесь, ребята. Месть бога императора. Холодненькая. Внезапная. That should come in handy. Ой, еще костик. Энкаунтер получает. Не энкаунтер, а этот. Квестовая локация отдельная, несуществующая. В небесах, короче. Остров, короче. Ну вот, да, остров. О, кристаллчик. Дерево. Открытое подземелье. Так. Ну что, встретились? Поговорить надо? You're here after all. I was about to reel in this piece of my past without you.
I thought maybe you decided to move on. Ты все-таки пришел. Я уж собирался окунуться в свое прошлое без тебя. Подумал, что ты решил не забивать себе голову. Почему так решил? This is far beyond what I hired you for, isn't it? Maybe you're like me and you never pass up a payday. But I probably wouldn't even have stopped to help someone like me in the first place. Это, сука, куда больше, чем та, которая тебя нанимала. Разве нет? Может быть, ты, как я, никогда не упускаешь возможности подработать. Но помогать кому-то вроде меня, я бы в твоем месте, наверное, тоже не подумал об этом. И тем не менее здесь. Ты готов искать Реймилу? Gorn is packed to the brim with mad wizards. Doesn't make it too different from the rest of the peninsula, but I've heard worse things have moved in recently. I guess what I'm saying is I'll watch your back in there so long as you're watching mine. Горн кишит чокнутыми колдунами, как и весь полуостров. Конечно, но я слышал, что в последнее время может встретиться кое-что похуже. Я хочу сказать, что буду тебя защищать, если ты защитишь меня. Что ж, идем, давай найдем Ренилу. Так начинается мужская дружба. Taste our steel. Здрасте. That's it. Are you hurt? О, он это хранитель, получается. Классный хранитель. Huzzah! No remorse!
growing. I don't intend to ever stop learning. No! I won't let you take her back. They've got her cornered. Hey, fetchers! Looking for me? Please! You're exhausted. Pace yourself. Winilla went to that door. She looked hurt. Bad. Sharp, please. Help her. Kaj Kuji? What are you doing here? What did you just call me? Renilla, I'm here. Just stay still. You're Sharp's friend? I had feared he spent all those years alone. But he found someone. He found you. His sister, Dimike. So close to freedom. Promise you'll help her. Take her the rest of the way, please. Help her. Ты, друг, ясно как ночь. Я боялась, что все эти годы он провел в одиночестве. Но он не один. Он нашел тебя. Его сестра Димик Эй в шаге от свободы. Обещаю, что поможешь ей. Прошу тебя, доведи дело до конца, не бросай ее. Может быть, сначала нам помочь тебе? Too late for me. Diredrian and those mercenaries made sure of that. I never wanted my Mevi to get caught up in all this. To have to run forever from the Reformer. And the others. He'll never stop until Sharp is his again. Слишком поздно. Дредин и Тинамики обо всем позаботились. Я не хотел, чтобы моя Миви оказалась тянута все это, чтоб ей пришлось вечно скрываться от превзывателей остальных. Он не успокоится, пока ясно, как ночь снова не станет его рабом. Превзывателя можно остановить? I didn't have time. There's so much I could have done. I just couldn't do it on my own. Sharp looks strong, healthy. I'm sorry. So sorry. But glad to see him one last time. Мне не хватило времени на это. Я столько могла сделать. Я просто была одна. Ясно, как ночь выглядел сильным, здоровым. Мне так жаль, что так жаль. Но я рада, что успела повидать его последний раз.
Raynella, stay with me, love. Please. Raynella. Raynella. She can't be gone. She fought so hard to protect me. What am I going to do? We were supposed to have help. I thought maybe you and Sharp, but I can see it in his eyes. He doesn't remember me, does he? Ничего себе, He doesn't remember anything. Оля Органянка. Вот если я хочу такую спутницу вообще-то, я не хочу, можно поменять это ясного, как ночь, на эту девочку. Я хочу с этой девочкой бегать. У моего ящера была такая спутница органянская, похотливая дева. Лолиточка. Рейнила, и не верится, что ее больше нет. Она так отчаянно меня защищала. Как мне теперь быть? Мы ждали помощи, я подумал, что может быть вы с ясным как ночь, но я не вижу его по его взгляду. Он ведь не помнит так, он ничего не помнит. Как ты назвал его, когда увидела? Kajkujay. Elder brother. It's what I always called him. Raynilla didn't know how to properly excise him from the Reformer's attunement back then. Like the others. Like me. Качку-Джей, старший брат. Я всегда так его называла. Ренила тогда не знала, как правильно называть его связь с преобразователем, как и связь остальных, как и мою. Ты сестра ясного как ночь? Deeknujay. His little sister. I don't think we had the same parents, but that was what he called me. He was there from the day I hatched. He always said he would come back for me, help me escape. I'd given up all hope. Дикнуджей, младшая сестра. Думаю, у нас разные родители, но он назвал меня так. Он был рядом с того дня, как я появилась на свет. Он всегда говорил, что вернется со мной. Поможет бежать, но я уже потеряла всякую надежду. Куда Рейнил собиралась тебя отвезти? I don't know. She said something about a safe house in Silent Mire, but our final destination was somewhere deep in Black Marsh. We barely escaped Eredrian, and now Raynella's gone. I don't know what I'm going to do. Не знаю. Она что-то говорила об убежище тихой трясине. На самом деле, наш путь лежал куда-то вглубь Чернотопья. Мы едва спаслись от Дейден. Но теперь Рейнила больше нет, и я не знаю, что мне теперь делать. Мы что-нибудь придумаем. Так. We were too late. I thought something might come back to me seeing Raynilla. She knew me. And now she's just gone. Мы опоздали. Я надеялся, что при встрече с Ренилой что-нибудь вспомню, но она знала меня, но ее больше нет. Димик, тебя помнит. Она называет тебя сестрой. Видимо, мы росли вместе. I don't feel any memories stirring when I look at her either. Just nothing. I gave up on finding answers about my past a long time ago. I don't understand why this had to happen now. Но я ничего не чувствую, когда смотрю на нее. Совершенно ничего. Просто пустота. Я давно отказался от попыток что-либо узнать о своем прошлом. Не понимаю, почему это должно так случиться именно сейчас. Ты собираешься помочь, Димик Эй? Help her. I'm a mercenary. I don't know how to look out for someone like her. And if this reformer is as powerful and dangerous as everyone said, there's not a place in Tamriel that is going to be safe for her anyway. Помочь ей? Я наемник, я не умею посмотреть за кем-либо вроде нее. Если предатель так могущен и опасен, как все говорят, во всем Тамриэле не найдется места, где она была бы в безопасности. Но предатель ищет тебя тоже. He's more than after me. He's obsessed with me. But that I can do something about. If I could just track him down. That's what I have to do. Find the reformer and be his end. But you heard Raynilla. If I try to do it alone, I'll end up like her. Он не просто меня ищет, он одержим мной. Но тут я могу кое-что придумать. Только выследить бы его. Именно это я должен сделать. Найти превзателя и прикончить его. Но ты слышал, сказала Рейнила. Если пытаюсь сделать это один, я закончу так же, как она. Ты просишь меня помощи? Going after the reformer is a different job for a different day. Hunting my hunter is going to take time and patience. For now, take your payment, and if you'd like me watching your back wherever you're headed next, send for me. I'll be there. С погоней за преобразователем спешить не нужно.
Охота на охотника требует времени и терпения. А пока вот твоя плата. Если понадобится, я могу прикрыть твою спину там, где куда ты отправишься. Только позови, я приду. You okay? Raynilla got you this far. I'll take you the rest of the way. And then I'm never coming back to Morrowind. Where are you taking her? You've made your path clear, Sharp. If you fail at taking out the Reformer and fall under his control again, it's better if you don't know. Sharp, please come with us. You don't have to be alone. I am not going to be alone, and I'm not going to fail. Ну, не знаю, тут я, короче, теперь друг. У меня теперь братва появилась. Братюшки, смотри. Раз, два. Перри, Икки, Вище, Твата. Четыре другана у меня появилось. Ну что ж, пожалуй, на этом я сегодняшний стрим заканчиваю. Я хотел немножко поделать квестов Скайрима, но я устал после работы. Поэтому завтра, может, я немножко поделаю ачивки, пофармлю Сиродил. Может вместо квестов будет Сиродил. Не знаю. Вообще я хотел завтра квесты поделать. Квесты. Это начинается новый сезон в Серой Рате. Хочу квесты поделать и, соответственно, квесты поделать. И новая лекция там. Готовимся к весне. Получается лекция про спорт во вторник. Точнее, по плану было. Ну сейчас там имперка, блин. Кто хочет всего сделать. Ладно, я сегодня не буду, наверное, делать Сиродил. Завтра буду делать шутовские делики, потом Сиродил.